Angibingelele babukeli kulesi sikhathi sibonge uNkulunkulu ngethuba elihle asinikeza lona ukuba ke sithathe ithuba nje sibe semakhaya simkhonze uNkulunkulu. Baningi abantu abakhona abanye bangabazalwane kodwa ithuba lokukhonza kabanalo, abanye ngenxa yemisebenzi nangebhizi nje ekhona emhlabeni. Kodwa kulesi sikhathi ithuba esinalo iningi lethu bancane abangenalo ithuba lokuba sibe semakhaya. Sithathe leli thuba ke sikhonze iNkosi. Indaba nje ebengifisa sibheke namhlanje sizoke sibuke nje impilo kafushane noma singezuyithatha yonke impilo kaAbrahama, sibheke izinto azenzile uAbrahama. Siyamazi uAbrahama ukuthi indoda kaNkulunkulu eyayithembekile, indoda kaNkulunkulu ehambe noNkulunkulu, yenza izinto ezinkulu nezimthokozisayo futhi uNkulunkulu. Ngiyathanda nje mhlawumbe ukuthi okwamanje ke sibuke nanti izwi elitholakala kuGenesis 16 siqale evesini lika 3. Kufundeka kanjena khona: uSarai umka-Abrama wathatha uHagari waseGibhithe incekukazi yakhe, wamnika uAbrama indoda yakhe abe ngumkakhe. uAbrama esehlalile iminyaka eyi10 ezweni laseKhanani. Verse 4, wangena kuHagari wakhulelwa. Esebonile ukuthi ukhulelwe, inkosikazi yakhe yadeleleka emehlweni akhe. uSarai wathi kuAbrama, okubi okwenziwe kimi akube phezu kwakho. Mina nganikela incekukazi yami esifubeni sakho, kepha nxa isibonile ukuthi ikhulelwe ngase ngideleleka emehlweni ayo, uJehova makahlulele icala phakathi kwami nawe. Njengoba sengingasho ukuthi uAbrahama inceko kaNkulunkulu eyamkhonza uNkulunkulu ngokwethembeka, yenza izinto ezinkulu, kodwa empilweni yakhe siyabona ukuthi zikhona ezinye izinqumo azithatha naye uAbrahama engabanga izinqumo ezinhle, noma lesi sinqumo asithatha wayesithatha ngenxa yeseluleko ayesithola kunkosikazi wakhe ukuthi cha, ngenxa ukuthi usumdala nami sengimdala, angiboni ukuthi ngizobe ngisakwazi ukuba ngithole umntwana. Sale usungena kuso isiqelakazi uHagari ukuba uzitholele umntwana. Nangempela uma sekwenzekile lokho, wabe esephenduka inhlekisa uHagari uSarai esephenduka inhlekisa kuHagari. Manje ke ngiyafisa balaleli ukuthi yilowo nalowo azibheke ukuthi izinqumo esizithathayo izinqumo ezinjani. Isinqumo mangabe uzosithatha kusho ukuthi kufanele uqale ubheke inkinga obhekene nayo, uyibukisise bese uyacabanga ukuthi ke uzophuma kanjani ukwazi ukuthatha izinqumo. Kodwa futhi isinqumo mawusithatha fanele ube nayo ibigger picture yempilo yakho nalapho wena uya khona, bese uyakwazi futhi ukuthi ngesikhathi wenza konke lokho, uma kunenkinga obhekene nayo, ukwazi ukuqoqa information noma ulwazi olwanele oluzokwazi ukuthi likusize ukuthi ukwazi ukunqoba kuleso simo obhekene naso. Thina ke njengabantwana bakaNkulunkulu noma sikwenza lokho, siqoqa ulwazi ngezinto ezithile masothatha izinqumo, kodwa futhi isinqumo esibalulekile kithi ukuya kuNkulunkulu. Ngiyawathanda amakhosi uma ngabe ufunda kakhulu nje iTestament elidala ukuthi amakhosi ayephila enabaprofeti. Kwakuthi uma ngabe inkosi izophuma iyempini, yayingaveli nje kwaIsrayeli iphume iyempini ngoba nakho kunabantu ezondana nabo noma isizwe kufanele ilwe naso, kodwa inkosi yayiqale iye kumprofeti iyobuza kuye
ukuthi awungibuzele kuJehova uNkulunkulu wezulu ukuthi ngenze njani, ngiphume yini ngiyolwa lempi na. Ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga kuDavide wafika wabuza, wathi umprofeti uNkulunkulu uthi khuphuka, wakhuphuka walwa wayinqoba impi. Waphinda wabuya wahlala phansi, kwathi maqubuka enye impi waphindela futhi wayobuza uNkulunkulu. Akathanga ngoba uNkulunkulu beshile ekuqaleni wathi angikhuphuke fanele ngikhuphuke, kodwa waphindela. Nangempela uma sephindela okwesibili uNkulunkulu akabange samnikeza impendulo efana neyokuqala, wathi hayi manje ungaphumi. Manje kubalulekile ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu siye kuye uNkulunkulu ukuze sithole ukuthi sizothatha siphi isinqumo ukuze futhi sithathe isinqumo esi-right. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma kuAbrahama wathi, Abrahama phuma ezweni lakini nasezihlotsheni uye ezweni engiyakutshela lona. uAbrahama wamlalela uNkulunkulu, wayenza njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Nakho lokho kwenza njengalokhu eshilo uNkulunkulu kwakuyisinqumo esivela kuye, ngoba uNkulunkulu noma ngakhuluma kuwe kodwa kukuwe futhi mbukela ukuthi uthathe ke manje isinqumo ukuthi lokho uNkulunkulu akushilo uyakwenza noma ukwenza. Wenza kahleke uAbrahama waphuma ngempela, kodwa ekwenzeni kwakhe lelo zwi wabe sethatha unkosikazi wakhe, wathatha impahla yakhe, wathatha izisebenzi zakhe, wayesethatha nendodana yomfowabo. Ngiyabheka ke mlaleli ukuthi yilapho la kwenzeka khona iphutha noma ke isinqumo asithathayo ukuthi wathatha umuntu ongahlangene nalolu daba lokuphuma kwakhe. Uyena futhi lo muntu ongahlangene nokuphuma kwakhe owagcina endleleni esemdalela inkinga, ngoba kwahamba kwafika isikhathi lapho kwaba khona manje ukuxabana. Lokhu kuxabana kwaba phakathi kwabelusi baka Lot indodana yomfowabo kanye nabelusi bakhe uAbraham. Kodwa ke uAbraham wathi noma ekubona kwenzeka lokho njengendoda kaNkulunkulu wathi hayi singaze kufinyelele lapho sesixabana khona thina. Kulungileke uma kusaxabana abelusi bethu, kodwa into manje engiyibonayo ukuthi sengithatha isinqumo manje sokuthi cha mntana omfowethu asihlukane manje. Asihlukane ukuze kube khona ukuthula phakathi kwethu. Kwakuyisinqumo esihleke lesasithatha noma sasesi-late sezikhona izinto ezazikhona, kodwa kwaba isinqumo esihle asithatha esasodala ukuthula phakathi kwabo base beyahlukana. Kodwa futhi ekwahlukaneni kwakhe noma iBhayibheli lingasho la ukuthi uAbrahama waya kuNkulunkulu, kodwa nje ngiyayisensa lento ukuthi sengathi uAbrahama waya kuNkulunkulu ukuthi Nkosi fanele ngenze njani ke manje ukuze ngithathe isinqumo esikahle, mina ngikhethe yiphi indawo. Wayesethi uAbrahama no, mntana omfowethu Lot, ngicela ukhethe wena kuqala ukuthi yiphi indawo oyithathayo. Uma ngabe uthatha ukuya ngapha ngakwesokunene, mina ngiyakuya ngakwesokunxele, ngakwesokhohlo. Uma uya ngakwesokhohlo, mina ngiyakuya ngakwesokunene. Nangempela yaqalaza-ke uLothi, engithi uma ngicabanga kube sengathi kimi uLothi ungathi yena wavele wabuka nje ngamehlo enyama. Wabuka wathi mayebheka lithi iBhayibheli wabona imfunda, wabona isigodi esasinutshani obuhle, wacabangela imfuyo yakhe wathi hayi mina-ke baba ngizophuma ngithi. Lithi iBhayibheli leyo ndawo ayeyikhetha uLothi kwakuyindawo lapho kwakukhona iGomora neSodom, indawo le eyayizobhujiswa, kodwa ke uLothi wakhetha yona. uAbrahama ke wayesethatha lenenye. Noma ke kwakunjalo bahlukana, kodwa bathi ke maqhubeka isikhathi kwahlala ngelinye ilanga uAbrahama ehlele etendeni lakhe. Lithi wathi mayehleli wabona kukhona amadoda amathathu ayesesangweni. Lithi iBhayibheli wagijima waya kuwo. Ngiyabheka ukuthi mawubheka ngokwesizwe amaJuda abantu amaJuda esingawafani afanayo
ngokweculture nathi njengamaZulu ukuthi indoda ngokwesizulu akuyena nje umuntu ovela gijime na kanjalo nangesiko lawo amaJuda indoda kwangesiyo umuntu ogijimayo nje kungonakele lutho kodwa lithi iBhayibheli la wagijima wawemukela lamadoda kanti uma wemukela impela uthatha isinqumo esihle ngoba lamadoda noma kona ayebukeka engabantu kodwa eqinisweni ukuthi lamadoda ayizingelosi ayelethe indaba ezinhle kodwa ayedinga ukuthi amukelwe ngakho-ke wathatha lesi sinqumo Abrahama wathi mayese wabizile lamadoda wawemukela wawenzela konke okuhle emva kwalokho wafumana isibusiso kuwe ngizosho-ke kuwe mzalwane wami ukuthi kulesi sikhathi samanje unaleli izwi alishilo uhulumeni lokuthi cha wonke umuntu akakahlala ekhaya manje ukuze sizame ukunqanda lesi sifo esikhona i-coronavirus kodwa ngiyazi ukuthi noma sekushiwo uhulumeni eshilo kodwa kukhona abantu abasazothatha izinqumo ngoba isinqumo silele kumuntu nomuntu ukuthi wenzani khona nje ozobathola sebeboshiwe kukhona ozothola sebebanjiwe ngenxa yokuthi bethatha isinqumo sokuthi bona abazolalela izwi kahulumeni kodwa ngiyanxusa kulesi sikhathi ukuthi impela njengoba uhulumeni esho ukuthi ake sihlale emakhaya sonke ake sizithobeni uma ngabe uyibheka le ndaba nangokwezwi lenkosi ufunda lapha ku-Isaiah 26 ngiyacela ukuthi silibuke lelizwi ku-Isaiah 26 uverse 20 sizolibuka lelizwi Isaiah 26 uverse 20 sithi ukufunda nje lona sizwe ukuthi nalo lithini lithi-ke lona wozani bantu bami ningene emakamelweni enu nizivalele iminyango nicashe ngokuphazima kweso kuze kudlule ulaka manje nathi-ke kulesi sikhathi noma ukusho uhulumeni wakithi kodwa ake sizithobe inhliziyo zethu silalela kube lo nalowo azinqumele empilweni yakhe athathe isinqumo esihle lesi asithathile uhulumeni ngoba siyabheka ukuthi maningi amazwe amanye ayithathe kancane le ndaba kodwa manje asenkingeni enkulu ake silaleleni ayube lowo nalowo athathe lesi sinqumo esihle sokuthi ngempela ahlale ekhaya ukuze azivikele yena futhi aphinde avikele nomndeni wakhe avikele nesizwe sonke akukuhle ukuthi umuntu azicabangele yena kuphela kodwa umuntu akabacabangele nabanye ukuze asizakale ilawo mazwi nje engithanda ukuthi ngiwadlulise phakathi kwethu ukuthi nakho sificwa yithuba lokuba sithathe izinqumo siyayithatha izinqumo usuku nosuku uma uzogqoka ekseni noma uzoba nohambo uyuthatha isinqumo sokuthi uzogqokani uma uthi uzogqoka ijezi usuke uzogqoka ijezi ngenxa yesizathu esithile mhlawumbe uzwile ukuthi kuzoba makhaza noma ngabe ufaka raincoat noma uphatha iumbrella kungenxa ukuthi uthatha isinqumo leso sinqumo sisuke sibhase kwi information osuyitholile waba nayo namanje sesinikeziwe ukuthi lesi sifo sihamba kanjani so-ke yilowo nalowo kufanele asithathe lesi sinqumo esihle kungatholakali kukhona abazorobha abazokwenza ubugebengu benza izinto ezithile ukuze bahambe indawo abayithandayo ngoba lokho kuyakhombisa ukuthi abanalo uthando lwezwe lakubo abanalo lothando lwabo uqobo abanalo futhi nothando lwemindeni yabo lawo mazwi bazalwane engifisa ukuthi ngiwadlulise namhlanje siyabonga kakhulu lowo nalowo-ke ngiyafisa ukuthi nje anikele impilo yakhe kuNkulunkulu leli thuba silisebenzise kahle ngokuba sihlale emakhaya sifunde izwi lenkosi sihlale emakhaya sithole ithuba elihle lokukhuleka sindawonye sikhonze inkosi sidumise lithi izwi lenkosi uma beyithoba abantu bami ababizwa ngegama lami ngiyakuzwa ngisezulwini uma ngabe sisithatha nje sonke lesi sinqumo
sokuthi sithobe phambi kaNkulunkulu sonke silalele ngempela uNkulunkulu uza kusizwela. Siyabonga kakhulu kini nonke babukeli ngokulalela nokubukela izwi lenkosi. Ngiyacela ukuba njengamanje sivale amehlo sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba ukuthi uNkulunkulu wethu omuhle nothandekayo. Lithi izwi lakho ngokuba uJehova muhle uyabaza abaphephela kuye. Ngakho Nkosi, nathi kulesi sikhathi sithatha leli thuba lokuba siphephele kuwe ngoba wena unguJehova uNkulunkulu onamandla. Lithi izwi lakho igama lakho lingumboshongo onamandla olungileyo ubalekela kula londeke. Nathi ke uNkulunkulu sihlangana njengemindeni, sihlangana njengesizwe sase-South Africa ukuba uNkulunkulu sibalekele kulo igama lakho ukuze sifumane ukuphepha kulesi sifo se-coronavirus. Sisizwa nguwena njengoNkulunkulu. Sifisa ukuthi sonke uNkulunkulu isinqumo esisithathayo sisibhekise kuwe njengoNkulunkulu, ngoba masiye sathatha isinqumo sokuza kuwe njengoNkulunkulu sazokhala, sazokhothama kuwe, sazovuma uNkulunkulu kona kwethu. Lithi izwi lakho wena uyakuzwa usezulwini Baba, uphinde futhi uthethelele izwi lakithi uliphilise. Ngakho ke Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siza lowa nalowa mbukeli ukuba uNkulunkulu athathe isinqumo esihle sokusondela kuwe nosokunikela impilo yakhe kuwe nokuzithoba ukuba sikukhonze sikudumise njengobaba osezulwini. Siyabonga Baba, sikunika udumo namanje egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu babukeli, uNkulunkulu anibusise. Amen.